Hola, hola. Eres Tomás. Sí, sí, ya sabemos. And today we're going to learn about sentences and phrases that you can say in Spanish when you still don't know the language very well. For everyday conversations. Yeah, or when you're in a Spanish class or in a conversation or simply when you're confused. For example, por ejemplo, ¿puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, por favor? Can you please repeat that? Or formal, ¿puede repetir, por favor? ¿Puede repetir, por favor? You can also say the same in this other way. Perdón, otra vez, por favor. Sorry, once more, please. Perdón, otra vez, por favor. Sorry, once more, please. No entiendo. No entiendo. I don't understand. When you hear or read something that you don't understand. You can also say that. No comprendo. No comprendo. And when you just don't know, no sé. No sé. And what about when you do know? Lo sé. Lo sé. They sound very similar, but they mean exactly the opposite, yeah? No sé, I don't know. Lo sé, I know it. ¿Qué más? What else? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? This way you can ask how to say something in Spanish or what something means. For example, ¿cómo se dice table en español? Mesa. Very good. Muy bien. ¿Cómo se dice street en español? Hey, you should already know that. I forgot. Calle. And since we're here, you can also ask ¿qué significa? What does it mean? Or ¿qué quiere decir? Also, what does it mean? ¿Qué significa cama? ¿Qué significa cama? And something very simple and very important in Spanish is la palabra, the word. La oración or la frase, the sentence. I've had many students that have a very good Spanish. They can speak very well and they can understand a lot in Spanish, but all of a sudden they wouldn't know a simple word like how to say word in Spanish or how to say phrase or sentence in Spanish. Really? Yes. And I think that when you're learning a language, it's very important that you yourself take initiative in order to learn things. It doesn't matter if your teacher or if your book hasn't taught you these basic words, but you know that in probably every language, word and sentence, phrase are very useful and common words that one needs to learn. So Spanish is no exception, yeah? La palabra, the word, la oración or la frase, the sentence, yeah? Or the phrase. Por ejemplo, when you don't understand a word, ¿qué significa esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? What does this word mean? Or, no entiendo esta palabra. No entiendo esta palabra. I don't understand this word. And when you don't understand the whole sentence, ¿qué significa esa oración? ¿Qué significa esa oración? What does this sentence mean? ¿Qué quiere decir esa oración? ¿Qué quiere decir esa oración? I don't understand this sentence. No entiendo esta oración. No entiendo esta oración. And when you don't understand the whole sentence, no entiendo la oración completa. No entiendo la oración completa. And of course, a very important question you can always ask is, ¿hablas inglés? ¿Hablas inglés? And formal, ¿habla inglés? ¿Habla inglés? People say that Spanish speakers, especially in Spain, speak super fast. Yeah. Then in this case, you can also ask, ¿podrías hablar más lento, por favor? ¿Podrías hablar más lento, por favor? Or, ¿podrías hablar más despacio, por favor?
And formally, ¿podría hablar más lento, por favor? ¿Podría hablar más lento, por favor? ¿Todo claro? Estoy confundido. That's masculine. And feminine? Estoy confundida. Eso es todo por hoy. That's all for today. Estoy confundido. The whole vocabulary is below in the video description. Yeah? Estoy confundido. Muchas gracias. Estoy confundido. Adiós.